three kinds of money today. One is God's money. And then there's government money, which is fiat currency, which is the dollar, the yen, the peso, the euro. Then there's fake assets, which was another part of the fake millennial, the fake generation series. The reason I call it God's money is you can't fake it. There's three kinds of money today. So, and I repeat, повторю этот момент. I'll repeat. So, there is three kinds of money today. Да, что существует три вида денег сегодня. One is God's money. Одни из них это деньги Бога. То есть Kiyosaki называет деньгами Бога gold and silver. Золото и серебро. And then there is government money. Government. Правительство. Деньги правительства. Which is fiat currency. Fiat currency. Официальная валюта. And those fake assets. И также существует сейчас, то есть он говорит про мир обмана, про мир подделки, поддельные активы, фальшивые активы. Asset, актив. Актив — это то, что приносит вам деньги. Which was another part of the fake millennium, the fake generation series. Millennial generation, поколение миллениума. И тоже он считает, что это все фальшивка, это все подделка. The reason I call it God's money is you can't fake it. И почему, Роберт говорит, почему я называю это деньгами Бога? Потому что их невозможно подделать. Okay, let's listen once more. There's three kinds of money today. One is God's money. And then there's government money, which is fiat currency, which is the dollar, the yen, the peso, the euro. Then there's fake assets, which was another part of the fake millennial, the fake generation series. The reason I call it God's money is you can't fake it. There's three kinds of money. И дальше он продолжает. Why did I say it's God's money? Because it was here when the earth was created, and it'll be here when we're all dead and gone. Why did I say it's God's money? Why do I say it's God's money? Почему я называю их деньгами Бога? Because it was here when the earth was created. Потому что они были здесь, когда земля была создана. Earth, земля, was created, создана. И хочу обратить ваше внимание, что money, деньги, в английском языке употребляется в единственном числе. It. В русском языке это множественное число, они, деньги. А в английском это оно, деньги. And it'll be here when we're all dead and gone. Хочу обратить ваше внимание на эту грамматическую конструкцию. It will be here when we're all dead and gone. Они будут, да, деньги, деньги Бога, золото и серебро, gold and silver. Они будут здесь, когда мы все умрем. В русском языке после когда, да, когда что-то будет, что-то произойдет, мы используем будущее время. В английском языке после when, когда нельзя использовать будущее время, нельзя использовать will, да, мы используем настоящее время, when we are all dead and gone. Да, в первой части предложения будущее время, it will be here, во второй части настоящее время, when we are all dead and gone. Смотрим еще раз. Why did I say it's God's money? Because it was here when the earth was created, and it'll be here when we're all dead and gone. Why did I say it's God's? Окей. Ну что, продолжаем дальше. Let's continue. Next part. Здесь уже третье видео, уже немножко про мышление, about mindset. In every one of us is a poor person. There's still a poor person inside me. There's also a middle-class person, and the middle-class person wants security. They want that steady paycheck. And there's a rich person. And they're all inside of us, except that it's not taught. Every one of us is a poor person. То есть, о чем же говорит Kiyosaki? In every one of us there is a poor person. В каждом из нас есть бедняк, есть бедный человек, poor person. There is still a poor person inside me. То есть он говорит о том, что и внутри него тоже есть бедный человек. There is also a middle class person.
And the middle class person wants security. Да? То есть в каждом из нас еще есть и человек среднего класса. И человек среднего класса хочет безопасности. Security. They want that steady paycheck. Они хотят постоянный зарплатный чек. То есть люди среднего класса хотят получать постоянную зарплату, регулярную зарплату. Потому что paycheck, да, как зарплатный чек, зарплата, есть слово salary для зарплаты, но также paycheck используется и в значении зарплаты. And there is a rich person, богатый человек. And they are all inside of us. И они все эти трое людей внутри нас. Except that that's not taught. И единственное, мы этому не обучены. О чем он говорит? О том, что внутри нас есть 3 вида человека. И вопрос в том, что чему мы обучаемся, какому из людей мы обучаемся быть. Смотрим еще раз и постарайтесь услышать. Poor person, middle class person, rich person, paycheck. In every one of us is a poor person. There's still a poor person inside me. There's also a middle class person, and the middle class persons want security. They want that steady paycheck. And there's a rich person. And they're all inside of us except that it's not taught. In every one of us. It's not taught. Да, мы этому не обучены. Next. You're taught to go to school, get a job, and get a paycheck. You're not taught how to get rich. If you read Rich Dad, Poor Dad, my rich dad refused to pay me. He said the paycheck was one of the most damaging things you could take in your life. He says the moment you take a paycheck, you're an employee, and that's the mindset. So my rich dad never paid me. It drove my poor dad, government employee, nuts. You gotta pay people. And rich dad was not saying that the paycheck was bad. He says you didn't want to be a slave to money. If you're taught to go to school, get a job. Хорошо. Good. So let's discuss what is here in this part. It's you are taught to go to school, get a job, and get a paycheck. То есть Кийосаки, он все время использует вот эту фразу ходить в школу, работать, да? То есть вас обучали, чему нас обучали? Нас обучали ходить в школу, получить работу и получать зарплату, получать paycheck. You're not taught how to get rich. Нас не обучали тому, как быть богатыми. If you read Rich Dad, Poor Dad, my rich dad refused to pay me. Look, refused to pay. Если вы читали богатого папу, бедного папу, то мой богатый папа отказывался платить мне. Refused to pay. Отказываться. Refuse. He said the paycheck was one of the most damaging things you can take in your life. Он говорил о том, что зарплатный чек, зарплата, вот сам этот чек, это самая разрушительная вещь, которую вы можете вообще делать в жизни. Damaging, вредящий, разрушительный, наносящий ущерб. Damage — это ущерб, да, приносить ущерб. И damaging — причастие, разрушительный, вредящий. He says the moment you take a paycheck, you are an employee, работник, and that's the mindset. Он говорит, что в тот момент, когда вы получаете paycheck, когда вы получаете зарплатный чек, вы становитесь работником, employee, and that's the mindset. Это образ мышления. So my rich dad never paid me. Поэтому мой богатый папа никогда не платил мне. It drove my poor dad. Это вело моего бедного папу. Имеется в виду, что бедный папа жил по вот этой системе, когда мы получаем paycheck. Ну, вы знаете, он тут приводит, a government employee nuts. Ну, вы знаете всех этих государственных работников. И смеется над этим. You've got to pay people. Да? Нужно платить людям. And rich dad was not saying that. А богатый папа так не говорил. The paycheck was bad. And the rich dad wasn't saying that the paycheck
was bad. То есть богатый папа не говорил, что зарплатный чек — это плохо. He says he didn't want to be a slave to money. Slave. Он говорил о том, что он не хочет быть рабом денег. Slave. Раб. Пересматриваем еще раз и пробуем услышать эти конструкции. Refuse to pay, damaging, employee, mindset, slave. You're taught to go to school, get a job, and get a paycheck. You're not taught how to get rich. If you read Rich Dad, Poor Dad, my rich dad refused to pay me. He said the paycheck was one of the most damaging things you could take in your life. He says the moment you take a paycheck, you're an employee, and that's the mindset. So my rich dad never paid me. He drove my poor dad, government employee, nuts. You gotta pay people, you gotta pay people. And Rich Dad was not saying that the paycheck was bad. He says he didn't want to be a slave to money. Slave to money. Он не хотел быть рабом денег. And next part. So as an entrepreneur, if Rich Dad folded, I just start another company. I don't need a paycheck. I don't need anybody to take care of me. If my government doesn't like me, I move to another country because they need entrepreneurs there. So the entrepreneur is not so much the business. The entrepreneur is really the mindset and the skill sets and the different set of rules. So Разбираем кусочек. So let's look at this part. So as an entrepreneur, if Rich Dad folded, I just try another company. Entrepreneur. Предприниматель. Кстати, от французского слова entrepreneur — это предпринимать по-французски. Пришло в английский. So as entrepreneur, то есть как предприниматель, и он говорит дальше про своего богатого папу. If Rich Dad folded, если богатый папа прогорит, разорится, свернется. Fold — это сворачиваться. Well, I just try another company. Я начну создавать новую компанию. I don't need a paycheck. Мне не нужен зарплатный чек. I don't need anybody to take care of me. Мне не нужен никто, чтобы заботиться обо мне. Take care of. Заботиться. Мне не нужен никто, чтобы обо мне заботились. If my government doesn't like me, government, если мое правительство, если я не нравлюсь своему правительству, I'll move to another country. Я уеду в другую страну. Because they need entrepreneurs there. Потому что им нужны предприниматели там. So the entrepreneur is not so much the business. То есть предприниматель — это не совсем про бизнес. The entrepreneur is really the mindset. Предприниматель — это про мышление, про образ мышления. And the skill sets. И про набор навыков. Skill. В русском, кстати, сейчас это слово уже пришло. Скиллы. Какие скиллы у тебя есть. Какие навыки ты имеешь. Skill sets. And the different set of rules. И другой набор правил. Different. Другой набор правил. Вот он рассказывает о том, что есть предприниматель. Окей, let's listen once more. И глагол, вот здесь я немножко упустила. Move, переезжать. Move — двигаться, но еще и в значении переехать куда-либо. So as an entrepreneur, if Rich Dad folded, I just start another company. I don't need a paycheck. I don't need anybody to take care of me. If my government doesn't like me, I move to another country because they need entrepreneurs there. So the entrepreneur is not so much the business. The entrepreneur is really the mindset and the skill sets and the different set of rules. So as an И здесь хочу обратить ваше внимание. I want to pay your attention to this difference between these words. Entrepreneur and businessman. Два слова в английском есть. В русском языке мы так часто называем предпринимателей бизнесменами, Интересно, что в английском, в принципе, даже в русском, есть слово бизнесмен от английского, деловой человек,
businessman, и есть слово предприниматель. Немножко два таких тонких разных значения, да, а предприниматель как предпринимать что-то по жизни, это не обязательно бизнесмен. И бизнесмен, да, деловой человек, человек, у которого есть свое дело, потому что бизнес в переводе с английского это дело. Отсюда busy, занятой, да, человек, который занят делом. И еще один тонкий момент, employee и employer. Обратите внимание на разные окончания. Employee, 2 «и», это работник, это человек, который работает на предприятии. И employer — это работодатель, человек, который обеспечивает работой. Да, одну буковку поменяли в окончании, и смысл сразу у нас изменился. Окончание, вот где «и», да, в английском double «и», оно означает, что это тот, кто что-то выполняет. Да? В данном случае employee — работник. Employer, ER, как teacher, как jumper, runner и так далее. Это активное действие, да? Это человек employer, это человек, который дает работу, работодатель. So, okay, here.